Imagine all the people living for today. Pressure is mounting on the Germans. The Defence Minister, Boris Pistorius, is on his way to Ukraine shortly, but there's a danger that all of this furore around the Challenger, the Leopard 2 tanks, makes Germany's position look as if they're just being difficult, whereas in fact, the truth is far from that. The reason that Germany finds itself in this position is largely linked to history. At the end of the Second World War, the victorious Allies dismembered the German military to make sure that they could never conduct another war after two devastating world wars. The trouble is, after that happened, literally very shortly afterwards, the Cold War descended. And during the Cold War, Germany found itself on the front line of that. So the Allies relented and allowed Germany to start to build up some military capability. But it was quite specifically had to be defensive only. And that military couldn't get involved in internal domestic things. It couldn't end up collecting intelligence on German nationals. And most importantly, it couldn't ever have nuclear weapons. And all of that was enshrined in a constitution which exists to this day. The German people, for the legacy of those two world wars, have left a really difficult, dark stain on their history. As a result, when there were recent polls conducted that showed that the population of Germany was very supportive of the German position of providing defensive support to Ukraine, but actually was very, very sceptical about taking that to the offence, particularly of the risks of escalation. And that view was almost certainly made worse by recent rhetoric from Russia that has been talking about the devastating consequences of the arrival of Western tanks. And that's also for a couple of reasons, almost certainly because they believe that those tanks will not only be decisive in the battle, but will actually push Russian back. If we move on to the other news today, which was the Russian Defence Minister Sergei Shoigu, shown here, announced there was going to be another expansion of the Russian military, up to a 3-year plan going up to 1.5 million soldiers, largely in response to the potential NATO threat, allegedly. They're looking at putting another army group up in the north here, up in Karelia, on the Finland border, probably because Finland's looking to join NATO and therefore in response to that threat. But most importantly, Putin is also looking to mobilise his own national defence industry. He's been doing a whole raft of meetings with national defence leaders, all part of a long-term strategy to put the country on a war footing. The challenge here is, what's the West's response to this? Largely to date, we've been using what's available to go to Ukraine rather than what's required. Raiding the war chests of the Western nations has worked quite well for the last year. But something more robust and something more proactive would appear to be required if somebody's going to meet the requirements of Putin's new long-term military strategy. Verteidigungsminister Boris Pistorius will möglichst bald in die Ukraine fahren. Zitat: Sicher ist, dass ich schnell in die Ukraine reisen werde, vermutlich sogar schon innerhalb der nächsten 4 Wochen, sagte er der Bild am Sonntag. Pistorius hatte am Donnerstag sein Amt angetreten, nachdem Christine Lambrecht als Ressortchefin zurückgetreten war. Auf die Frage, wann die Entscheidung über Leopardpanzer für die Ukraine falle, sagte er, Zitat: Wir sind mit unseren internationalen Partnern, allen voran mit den USA, in einem sehr engen Dialog zu dieser Frage. Um auf mögliche Entscheidungen bestens vorbereitet zu sein, habe er am Freitag sein Haus angewiesen, Zitat, alles so weit zu prüfen, dass wir im Falle der Fälle nicht unnötig Zeit verlieren. Auf der Ukraine-Konferenz in Rammstein hatte sich Deutschland am Freitag trotz erheblichen Drucks der Verbündeten noch nicht für die Lieferung von Kampfpanzern ins Kriegsgebiet entschieden. Very, very good. Very, very good. Great to see you. It's an absolute honor to be here again. You're too kind and you're too generous to spend time on a Sunday. Nice to see you again. Nice to see you. Nice to see you again. Nice to see you. Oh my God, you're all here. I can't believe it. Can't believe it. How are you? Nice. Thank you very, very much. Well, I can tell you that the UK will be sticking by Ukraine for as long as it takes. Великобританія буде на боці України, скільки на це потребується часу. You are going to win and you're going to get all the Russians out of your country, but we will be there for the long term. And we will also want to be helping you to reconstruct.
53 тисяч жителів в Бучі лишалися під час окупації. Місія росіян, виходячи з тих обставин, увидеть. Lass uns noch mal detailliert über Bachmut sprechen, denn die Kämpfe dort sind heftig, das seit Wochen und Monaten. Die USA sollen aber nun den Wert der Stadt für die Ukraine in Zweifel gezogen haben. Warum, wie kann man das erklären, dass beide Seiten da so viele Kräfte bündeln? Bachmut, und die Russen nennen diese Stadt ja Artjomowsk, hat einen besonderen Wert für beide Kriegsparteien, weil auch wahnsinnig viel Propaganda betrieben wurde rund um diese Stadt seit Monaten. Und jetzt ist es eben für die Ukraine relevant, das zu halten. Das hat auch mit der Moral zu tun, der Moral der Streitkräfte, der Moral der Bevölkerung. Man will das nicht verlieren. Und Russland bzw. die Wagner-Söldner greifen da ja seit Monaten an, und auch für Russland hat es eine große Bedeutung, auch von Seiten der Moral her. Wenn man diese Stadt nehmen könnte, dann würde das natürlich Auftrieb geben den Truppen. Und man darf ja auch nicht vergessen, noch ein Punkt, dass Russland ja den Bereich Donetsk annektiert hat, die Provinz. Also hat jeder Zentimeter dieser Provinz auch für Russland strategische Bedeutung. Das kommt noch hinzu. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung. International wird das anhaltende Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine hart kritisiert. Scholz' Entscheidung soll nun auch das Verhältnis zu den USA ungewohnt schwer belasten. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande der Rammstein-Konferenz in ein heftiges Wortgefecht mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt geraten sein. Die Begegnung sei angespannt gewesen, heißt es in einem internen Bericht aus amerikanischen Regierungskreisen. Austin sei bereits auf dem Weg nach Deutschland gewesen, als ihn die Nachricht erreichte, dass Scholz seine Lieferungen an die Ukraine öffentlich von den USA abhängig mache. So sagte Scholz in einem Telefonat mit US-Präsident Biden Medienberichten zufolge, dass er nur Leopard-2-Panzer liefern würde, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams schicken würden. Der SZ zufolge soll US-Sicherheitsberater Jake Sullivan den außenpolitischen Berater von Scholz, Jens Plöttner, angerufen und heftig und schroff protestiert haben. Die US-Regierung lehnt einen solchen Zusammenhang zwischen den Lieferungen bereits seit Oktober ab, da die Verlegung und der Betrieb der Abrams-Panzer zu langwierig sein würde. Das Ergebnis der Ukraine-Konferenz in Rammstein sorgt in Kiew, insbesondere an der Frontlinie, für Unmut. Deutschland zögert weiter, Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu liefern. Großbritannien hatte sich im Vorfeld für eine eigene Lieferung ausgesprochen. Wir brauchen mehr Granaten und Geschütze. Wir haben genug Handfeuerwaffen und Granatenwerfer, aber uns fehlt Munition. Natürlich würden uns schwerere Geschütze wie Panzer sehr helfen. Das Zögern des Bundeskanzlers stößt selbst bei seinen Regierungspartnern, den Grünen, auf Unverständnis. Unsere Partner haben deutlich gemacht, dass sie bereit sind, jetzt Kampfpanzer zu liefern. Deutschland sollte nicht alleine dastehen, sondern sich in dieses Bündnis mit reinbegeben. Die russische Armee verstärkte eigenen Angaben zufolge ihre Militäroperationen in der Gegend von Saporischschja. Dort nahmen die Kämpfe in der vergangenen Woche nach Monaten erstmals wieder zu. Im Rahmen einer Zeremonie schickte Russland den umstrittenen Waffenhändler Viktor But ins Kriegsgebiet. Dort teilte er Hilfspakete aus. Дорогі народи, сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Dear people, today we celebrate the Day of Unity of Ukraine. This historical event passed on two pieces of wisdom to the next generation of Ukrainians. If the struggle is not stopped, sooner or later a unified and independent state will be restored. If true unity is not attained, independence will be lost. We have always known about the first piece of wisdom. And on February the 24th we proved that we had mastered the second. This became a new revival of our Ukrainian unity. And it's not only uniting two banks of the river, it's uniting millions of people. It's the unity of all our lands, all our regions. We're all for one and one for all. Every region is protecting each other. All of us have no longer strange cities, villages or streets. Every city is a native city. Every village is a native village. Every street is a native street. Even if we have never been there in our life. And fighters from Kyiv, Lviv, Kryvyi Rih, Zhytomyr, Luhansk and many other cities are fighting for Mariupol, Kupiansk and Izium. And fighters from Izium, Kupiansk and Mariupol
and many other cities are fighting for Avdiivka, Bakhmut and Soledar. And we are all together are defending Kyiv. And we are all together defending Kharkiv. And we are all together are liberating Kherson. And we are all together, no matter where we were born and where we grew up. Imagina la gente viviendo en paz. Me llaman soñador.